Hi, welcome to Learn. Today we are going to see Introduction to Electrical and Electronics Engineering Part 2 question paper. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. For an NPN transistor, if the common base current gain is 0.99 and collector current is 20 milliamps, find the value of base current and emitter current. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് കൊടുത്തത്? Common base current gain ആണ്. So what is the symbol for common base current gain? Alpha. So alpha is equal to the gain output current by input current. Common base configuration output current IC and input current IE. So alpha is given which is equal to 0.99. So given data ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Given alpha is equal to 0.99 and collector current കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 20 milliamps. So നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? Alpha is equal to IC by IE. അപ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ഐ ഇ. നമുക്ക് ഐ സി വാല്യൂ അറിയാം, അതേപോലെ ആൽഫ വാല്യൂ അറിയാം. സോ ദറ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ ഇ വാല്യൂ. നമുക്ക് ഐ ഇ വാല്യൂ എത്ര വന്നു? 20.20 ഇൻറ്റു 10⁻³ സോ ഐ ഇ നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ബേസ് കറണ്ട് ആൻഡ് എമിറ്റർ കറണ്ട്. നമുക്ക് എമിറ്റർ കറണ്ട് കിട്ടി. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ബേസ് കറണ്ടാണ്. നമുക്ക് റിലേഷൻ അറിയാം. ഐ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി. ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണം? ഐ ബി. അപ്പോൾ ഐ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ മൈനസ് ഐ സി. ഐ ഇ വാല്യൂ 20.20 milliamps and ഐ സി is 20 milliamps. So ഐ ബി value becomes 0.20 milliamps. Rectifier. Explain the working of full wave bridge rectifier using necessary diagrams. Write the equations for average time, RMS value, ripple factor and efficiency for the. അപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഡെഫിനേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ കൺവേർട്സ് ബോത്ത് ദ ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ഇൻ ടു പൾസേറ്റിംഗ് ഡ്യൂസി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ വിൽ ബിക്കം ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ദ pulsating DT. Full wave rectifier പറഞ്ഞാൽ both the half cycles, positive half cycle and negative half cycle of waveform will be converted into pulsating DC. ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. അപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ അല്ല, ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം ദി ബ്രിഡ്ജ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി 4 diodes as D1, D2 and D3, D4. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് എവിടെയാണ്? സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല, ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണ്. അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു മുകളിൽ, എ ആൻഡ് ബി. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത്. സോ വൈൽ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂറിങ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, point A becomes positive and the point B becomes negative. So by the time the D1 and D3 diodes will be in the forward bias condition and D2, D4 will be in the reverse bias condition, because the positive A is appearing the anode of D1 diode and the negative B, the negative terminal at B is appearing towards the D3 of cathode. So those two diodes will be in the forward bias condition and D2, D4 will be in the reverse bias condition. Reverse bias condition paranja there will not be any conduction in the reverse bias condition. So D2, D4 will not conduct. So the current flows through D1 and we are having one load resistor which is connected between the points M and L, which means both the diagonal points of 4 diodes. So the current flowing through D1 load resistor RL and D3 and finally appearing at the output of this bridge rectifier. That is the direction of the current here I have mentioned. Into negative half cycle of the input, the point A becomes negative and the point B becomes positive. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും? ബിഫോർ നമുക്ക് forward positive half cycle lo A becomes positive and B becomes negative. Now it is the negative half cycle. So negative half cycle lo peak voltage minus, right? So negative voltage is appearing at point terminal A and positive will be appearing at point terminal B. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലോ ഉണ്ടാവും? D2, D4 will be in the forward bias condition and D1, D3 will be in the reverse bias condition. So D2, D4 എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലോ ഉണ്ട്? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് appearing, negative voltage is appearing at the cathode of
D4 and positive voltage is appearing at anode of D2. So both these diodes will be in the forward bias condition. And D1, D3 will be in the obviously reverse bias condition, so that there will not be any current flow during the reverse bias condition. That's why D1, D3 are represented as a open circuit. Now the current is flowing through the diode D2 and the load resistor RL and then D4. Then this is how we are getting the output voltage of the bridge rectifier during both the positive half cycle and the negative half cycle. ക്വസ്റ്റനിൽ ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിഡ്ജ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 2Vm/pi ആൻഡ് RMS വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് Vm/√2. റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് 0.48 ആൻഡ് ദി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഈസ് 81.2%. നമുക്ക് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർക്ക് എഫിഷ്യൻസി സെയിം ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് RC coupled ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് നീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. സോ RC coupled ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 2-stage RC coupled multi-stage ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. സോ RC coupled ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് multi-stage ആംപ്ലിഫയർ ദാറ്റ് യൂസസ് RC, R പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് C പറഞ്ഞ capacitor. So we are using here RC networks to connect the one stage of amplifier to the another stage of amplifier. So if you look at this diagram, you can see the first one will be normal amplifier configuration ആണ്. അതിൽ നമുക്കുള്ളത് RC elements only for the first stage, and for the second stage if you look at the diagram you are having CC, which is called as a coupling capacitor, in order to connect the first stage output to the next stage. Means the output of first stage is connected as input to the next state. We have used coupling capacitor and R elements, which means a resistor element, shunt resistor. So that this is called as a RC coupled amplifier. Multi-stage amplifier ana, so we can use many number of RC elements in order to connect one stage to the another stage. ഇവിടെ നമ്മൾ RC coupled ആംപ്ലിഫയറിലോ നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു CE കോൺഫിഗറേഷനാണ്, കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ വെൻ ദ ബേസ് ഹിയർ ബേസ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട്, വെൻ ദ AC സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് appears across the collector. നമുക്ക് ബേസ് ഇൻപുട്ട്, കളക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. സോ ദ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഗിവൻ coming across the collector resistor RC, and from that it will be connected to the base of the next transistor using the coupling capacitor. സ്റ്റേജിലെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുത്തതാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ CE കോൺഫിഗറേഷൻ, ബേസ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് collector is the output, but it is the second stage. Okay, the second stage is also amplifying the signal more than the first stage, which is appearing across the collector resistor of first stage, and then it will be amplified given to the collector resistance. In this way we can cascade many number of RC coupled amplifiers to get the high stage, second stage. Okay, so like that we can get many number of cascaded stages of this CE configuration. എല്ലാവർക്കും അറിയാം capacitor blocks the DC component, that is why it is reducing the DC interference in the circuit, only allowing the output of AC signal. And the coupling capacitor is the main thing which is connecting from first stage to the second stage. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത്.